Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Hogwarts Legacy и току-що открих, че мога да накарам този фонтан да се движи с магия. Ето така. Днес някаква специална, просто каза натисни F бутона. Знаете, че продължавам с Legacy-то, кефима играта, тежка, имам проблеми с стартирането и всеки път звъна на Тарио с някакъв... Днес беше черния екран. Викам, какво стана с този черен екран? Не зарежда играта. Той вика, чакай, ще ти зареди шейдерите. Викам, гати шейдерите. 5 минути на черен екран и си мисля, че е бъгнала играта. Както и да е, оправих се. Преди да започнем с Hogwarts Legacy, обаче искам да ви разкажа за спонсора на това видео, която е супер интересна друга игра. Знаете, че аз се падам по стратегии, в които има и някакъв екшен, затова когато се свързаха с мен от тази игра, веднага се навих. Това, скъпи приятели, е World of Warships. Изключително интересна екшен стратегия и отгоре на всичкото безплатна. Има я за всички конзоли, както и за PC. Може да играете срещу приятели или пък да си направите отбори. Ако си падате по епични битки с бойни кораби, които между другото са създадени с историческа прецизност, реални графики и звук, може да се пробвате. Свалете още сега от линка в описанието и ще получите неща на стойност от 25 евро. Това са 500 дублона, 2 милиона кредита, 7 дни премиум акаунт, 6 скил поинта и кораб 4-то ниво. Общо взето пробвайте, може пък да се окаже точно вашата игра. Хайде сега обаче да си продължим с нашата игра и вече прекосих разстоянието до кабинета на професор Фиг, което беше половината замък, защото още не си използвам тези пламъчета и трябваше да го изчакам тук 10 на минути да се появи аджаба, ама дай да видим какво ще ни каже. I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Общо взето, ако си спомняте, предния епизод се бих с едни гоблини, не гоблини бе, тролове в Hogsmeade и сега той е научил за цялата работа. После път дочухме ония Ранрок да говори, че ги е пратил за мен. Дайте да видим какво става. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Сега, общо взето, нали намерихме един локет в началото на играта и се оказа, че този професор Фиг го е разгадал, бил карта, обаче не виждал нищо на тая карта, на нея е Хогвартс. Аз обаче, нали съм някакъв... И сега, общо взето, аз нали съм понеже специален и мога да виждам някаква такава Ancient Magic, успях да видя... На къде? Чакайте да си тракна само асаймента. Та успях да видя, че тази карта води към Restricted секцията на Hogwarts, част от библиотеката и ще търсим някаква книга. Общо взето обаче не знаем каква е тая книга и какво ще се срещнем там, затова аребе, какво стана? Моят човек ме изпрати да потренирам с професор Хекат.
Така че сега отивам при него да видя какво ще ми показва той. Трябва да сме подготвени за всичко, това каза професор Фик. Общо взето се заплита цялата интрига, ония дребния гаден гоблин търси този локет, нашия пък го е разгадал и сега се подготвяме да влезнем в Restricted секцията и нямам търпение, защото това ми е любимата част. Айде сега, професор Ке, какво ще ме научиш? I believe I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Аре пак сега ще ме кара да правя някакви домашни. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Ох, тая баба сега няма да ме научи директно на това. Не ме научи на Инсендио, ами трябва да ходя да обикалям и да правя някакви работи. Айде, пускай. На къде съм? На тъм. Айде. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Айде да почупа някой. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Protego. That's a winner. Revelio. Accio. Accio. You're better than that. Protego. Revelio. Accio. Oh, there goes my way. Accio. Don't shy away now. Accio. Protego. Айде. Приключи ги. Малко бях мълчалив, защото иска да си припомня тук киловете. Обаче използвах тая моята древна магия с Z. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Имам още едно да направя тук явно. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Leviosa. Good one.
Нали, Акио искаше, бе? Excellent ball. Добре. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Така, свърших си асайментите, сега се връщаме обратно. Чезвай, бе. Мърде от... Така като почна да ми се моткат някакви NPC-та. Айде, сега ще научим магията на запалването. Това беше лесно. Сега инсендиото, къде ще го сложим? На кой номер? На Лумус искам. Spell Selection. Така. Incendio. Така, Heavy Damage Spell. Nice. Excellent defensive skills. Return to Professor Fig. Айде сега да отидем да видим при професор Фиг дали ще ни заведе до Restricted секшена на... Това па се е качил и горе. В покоите си. There you are. Да, ето ме. Айде, давай сега да ходим. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Да, ще ходим. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I Ей, would това е think голям. that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Голям гадняр е директор Уизли. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Добре, сега какво при Себастиан да хода? Худе, той само видя картата, благодарение на древната си магия, ама не знае какво ще търсим. Айде ще пробваме. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Той от Слидерин. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Няма да му казвам. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. Така. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. Black, I suppose I Weasley, could Black. wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Така, значи този пичага ще ме вкара в restricted секшена на library, общо взето. Защото професор Фиг го викна кофти директора. Сега ще се шмугваме. See there? That's the door we need to reach.
Тъй. Тая врата трябва да влезем. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Айде нов спел пак. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Айде, дай да го видим. Така, disillusionment spell. Аха. Хубаво, сега как да го пусна? Айде на място на реперото. Хубаво е всеки път. Те много префекти, бе. И те магии ги нямаше във филма. Айде. Шмугна ми се. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Добре. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Добре. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Абе. Айде бе, дистрактва я вече. Is someone there? Is that you, Peeves? Така, хайде. Айде, намерихме се. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Да видим сега къде е тая книга. Интеракт. Сега да надигнеш. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ето отиваме надолу. Use basic cast while undetected to lure authority figures in enemy desired location. Добре. Ghost, don't let her see you. Къде да е сега да я викна? Така, викнахме я там. Сега ще заобиколим. Добре. Продължаваме. Още надолу. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Добре, айде оправихме се. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No!
We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is Revelio, precisely. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Аре по-бързо бе, значи само на тази игра може би това ме изнервя единствено, като почната и така да се влачат. Така, раздвижи малко. Какво стана сега? Who have we here? О. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Не, сега трябва бързаме, нали? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Добре, то сега заминава да правя полтергайста, аз трябва тук да... Добре, репер, ама с като си го махнах. Ковчежата, обичам ковчежата. Спектакъл, сега трябва да ходим още надолу. Айде, restricted section. Уау, става се по-мрачно, яко. Of course, traces of ancient magic. Той ги вижда, да. О-о. Айде пак портал. Влязохме. Добре, има връщане назад. Сега лумус нямам. Слизаме надолу. Толкова чек. Опа. Някаква роба. Айде да видим къде ще... Айде де. Трябва да задържаме. Така, сега. Така, чатнахме една магийка. И имаме вече мост. Discover the secret. Not surprising. Guards at the ready. Ще се бъхтим ли, протекото точно ще го натиснах. Я чай да му пална с инсендио. Бе, те от всякъде, бе. Айде. Пръснах ги тея. Така, тези ги бих. Сега продължаваме. Още. Аз не мога ли директно да започна? Да. С Хикса. Добре. Това беше добре за Хикса. Праскаме една магийка горе. Айде, нов мост.
Супер. А! О, за малко. Това беше от тея, където изчезват. Така, тук. Още надолу, добре. This must be the way forward, but to where? Сега явно трябва да сме бързички, защото... Nearly there. Best keep my wits about me. Оп, ковчеже. Търсим. Да, партион сембъл. Ядем тук. Добре. Като махнаха честовете в Brawl Stars. Ей, те сега ще се бъхтим ли с тя? Айде. Мога да му тегла един хикс на това от моите, нали? Браво, Ancient Magic. Шат. Ето, знаех си. Аре, бе! Е, нали проте го дадохме, бе? Ай, стига сега. Колко сте вие? Сега много се извинявам, ама това проте го бачка ли изобщо? Че тежка битка. Аз трябва да си оправя някои тея килове. Не ми харесва това инсендио, левиосо и така нататък. Пак ги опардаших. Въпросът е, че сега нямам колбичка да се... Ето е книгата. Чакай само, че тук сме свикнали, че ако нещо е прекалено лесно за взимане, обикновено... Не е. Ха, всяко я вземе и се започне. Ау, спомен ми слоема. И книгата изчезна, що да не. Айде да видим сега този спомен. Сърце. Няма вода. Това май са хора, не са магиосници. Добре. И им даде дъжд. Значи те са добри магиосници, помагат. Бре. Трансформираха цялото село. Детенцето нещо е болничко. Хайде, излекувайте го. Няма ли да му помогнете? Тази е пораснала. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year,
I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Ето пак тази Ancient Magic. Значи и тази жена ги вижда. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Добре. Значи тази като мен вижда... Да, добре. Като мен вижда тази Ancient Magic и трябва първо да се научи с Hogwarts какво става. И тогава вече ще я научат как да я използва. Обаче усещам, че тая ще стане зла, защото не излекуваха братчето й. Себастиан. О-о. Сега ще го фана това. Его то... Sneaking in the restricted section again! Гадният полтергайст. Through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Дали ще ме издаде това? There was nobody else. Така. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Това полтергайст къв гнусен са го направили. Ужас. Добре, този квест го направихме и беше доста як. Добре, пичагата не ме изпорти, което беше супер. Сега освен да отида при... Да, ето го, професор Фикс се появява. Отивам да му разкажа какво става. Научих се да пътувам бързо. Ма то колко е бързо, ако така ми зарежда всеки път и докато на цяла пламъчето, аз по-хубаво си тичам из замък. Оп. Айде, хванах я. Така, давай сега да ходим към професор Фик. Тук има 100 неща, където могат да се правят. Това ако тръгнеш да изпълняваш допълнителните квестове, тази игра сигурно ще е огромна. Аре тичай, бе. Къде е? Пак ли е горе? Оф, той ли е тук? Друг е. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I got out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Така. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Така, сега ще му покажа книгата.
която изчезна, ама се оказа в мен, както и да е. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Някой е стигнал до книгата преди нас. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Да, ясно, значи... Чакай сега да си приключи тук мисиите. Общо взето сега трябва да ходя да правя малко herbology, potions и така нататък. И... read mail. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Общо взето той ми каза... I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. И тази иска да се виждаме. Къде е сега това Хоксфилд? World Map. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Тук ме напълниха с някакви асаймент и аз трябва 3 дена да играя да ги мина. Едно след друго, едно след друго. Аз просто искам да стоя да си върткам глобусите. Както и да е, скъпи приятели, почваме асайментите в другия епизод на Hogwarts Legacy. Надявам се този да ви е харесал. Оставете по един палец нагоре на това видео и не забравяйте да проверите World of Warships, играта с бойните кораби. Наистина, според мен си струва това, което видях. Цъкайте на линкчето долу в описанието, пък и ще получите безплатно неща за 25 евро. А с това ще се видим в следващия епизод. Чао и до нови срещи!